پاس نقوی ایلیبیٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام ہم ہر اتوار کو رات 8 اور 9 کے درمیان لائیو آپ کی خدمت میں ایلیبیٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوان اور دیگر احباب کی کریئر کاؤنسلنگ کو لے کر مختلف پروفیشنز کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اس کے علاوہ دیگر سیاسی، سماجی، معاشرتی ٹاپکس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی مہمان مدعو کریں، تاکہ ہمارے خاص طور پہ ہم انکریج کرتے ہیں نوجوانوں کو کہ جب نوجوان آتے ہیں اور وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو جو ہمارے دیکھنے والے نوجوان ہیں خاص طور پر ان کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک انسپریشن بھی بنتی ہے ساتھ ساتھ۔ اور میں ہمیشہ اس میں کنسرن رہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان خاص طور پر ان کو ضرور ہائیلی کوالیفائڈ ہونا چاہیے، کیونکہ آگے والی جو حالات ہیں، آگے والی جو جنگیں ہیں وہ معاشی طور پر لڑی جائیں گی۔ اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، اپنی کمیونٹی میں آپ ظاہر ہے کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر ایز اے کمیونٹی بھی ہمارے پاس زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہوں گے تو ہماری رسپیکٹ سوسائٹی میں یقیناً بڑھے گی۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے مہمان کو مدعو کیا ہے، لیکن ہم میرے ساتھ ہر ہفتے الحمدللہ موجود ہوتی ہیں سیرا تعظیم نقوی۔ تو سب سے پہلے ہم سیرا آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آج کے پروگرام کے جو مہمان ہیں ان کا مختصر تعارف پیش کیجیے، اور پھر ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اسی دوران آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور نوجوان ہیں، تو آپ اس سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہیں، بتانا چاہیں، اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہیں تو ضرور ہمیں فون کیجیے۔ جی سر۔ جی السلام علیکم ناظرین۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بچے ہمارے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے، جی سی ایس سی کر لیتے ہیں یا کالج آتے ہیں، بس 1-2 سال پڑھا اس کے بعد دل اکتا جاتا ہے یا جاب میں مصروف ہو جاتے ہیں، کوئی اچھی جاب مل گئی یا کہیں ایسی جگہ سیٹل ہو گئے جہاں دوست ہے تو ان کا دل نہیں چاہتا۔ لیکن آج کا نوجوان جو ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارا گیسٹ ہے، ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے جن کے اندر واقعی ہی کچھ کرنے کا ہے، ایک کہ مجھے کچھ زندگی میں بننا ہے۔ آج ہمارے ساتھ سید شاہزان ہے، اور ہم سب سے پہلے السلام علیکم شاہزان، اور ہم چاہیں گے کہ تم پہلے ہمارے ناظرین کو بتاؤ کہ جو تم نے محنت کی رائٹ فرام جی سی ایس سی لے کے پھر او لیولز کے آگے کیسے گئے، سبجیکٹس کیسے چوز کی۔ جی السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام۔ اسکول کے لیے میرا اسکول ایک گرامر اسکول تھا جس کے لیے میں نے وہ 11+ ایگزامز امتحان دیا تھا. Good. Mm-hmm. So it was a different school. I was privileged to be able to go, and ادھر alhamdulillah مجھے اپنے GCSEs میں A's اور A stars ملے. So I definitely did have the options to then choose what A levels I wanted to do. Mm-hmm. So میرے GCSEs کے بعد سب مجھے کہہ رہے تھے A levels کے لیے کیمسٹری لے لو یا بایولوجی لے لو ایسے، اور اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بنو. But personally, I didn't want to become a doctor. I think that's quite important for parents and family to understand, because very prestigious to become a doctor, but not every child wants to become one, and I don't think they should then be forced to do it, because a lot of problems and issues can come baad mein. For example, a lot of children can drop out of university, which is a big issue I've seen. They might leave the profession, and even worse, parents ke saath, they could have a very difficult relationship afterwards as well. So parents should definitely listen to the children at this time, and alhamdulillah my parents definitely listened to me and I took guidance from them. So for my A levels, I wanted to take subjects that were not only good and respected, because that's also very important, but also subjects that I enjoyed. So pھر A levels کے لیے میں نے mathematics لیا, so that was something I enjoyed and I knew it was very respected. Geography or economics بھی لیا. So those 3 subjects I took. I got very mixed reactions. People were saying take science, you did very good in GCSEs, but geography I really enjoyed. And usme I got A star and I got 2 A's, and that actually helped me apply to universities that were one of the best in the UK. So because I liked those subjects, it encouraged me to work hard. And then I went to University of Cambridge, undergraduate degree ke liye. Udhar I studied economics or law. Aur pichle saal I graduated, and straight away I started working at KPMG.
KPMG दुनिया के सबसे बड़ी accountancy firms में है एक. So I'm doing a graduate scheme. So I'm in consulting department, लेकिन ये 3 साल के program है जिसमें I'll do the ACA qualification. Inshallah then I'll complete as chartered accountant. I've done some exams so far and doing some more soon. So that's where I am right now. Excellent. It was a long journey. You mentioned very important point there, that the parents should actually listen to the children. Basically, most of the Yeah. time, most of our parents have got one thing in mind, that they want to make my son or my daughter should become a doctor or an engineer, and that's it. What was your inspiration, basically? Obviously, this interest wouldn't have been come in your mind straight away. Obviously, so what was your inspiration? आपका क्या, आप बचपन से थे, या क्या देख के आपको ये एहसास हुआ कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना चाहते हैं? Definitely I've heard becoming doctor, engineer, lawyer is very obvious choice and something I've heard a lot. But medically, I think I was just quite interested first in geography. Yeah, दूसरा subject or economics, because I like the mix between like maths and real life issues. Like economics and geography, where you looked at policies, poverty, a lot of different, world issues that as Muslims today we should definitely be concerned about. And to be honest, I didn't know too much what I wanted to do at that time, and I think it's very normal for bachche to be very overwhelmed and a lot of things are going on. I definitely changed back and forth what I was considering to do, because one important thing is that during A levels, the subjects you pick, they definitely do determine your future baad mein. So it's definitely important to look at your options there. So I thought very carefully. I didn't take any sciences, and obviously that meant certain doors were closed for me. So I think that's also important to understand. But after I took these subjects, economics I've never studied before, middle school maybe nakia, they never did it. So for GCSE, so it's pehla dafa I looked into that. Maths I enjoyed, and I was advised to as well, and geography I really enjoyed. And then after doing these subjects over 2 years for A levels, I researched more into universities. I researched more into possible future careers, and reading more about the opportunities at university, at Cambridge in particular. On uske baad KPMG mein chartered accountancy stood out to me as one of the most prestigious qualifications you can get after degree. And ye bhi at KPMG and many well-established companies, they pay for your entire qualification, and time be that they're like Gam se you get holidays to study, you get full college, full tuition, books, sub there, and it's a very good valuable thing to try to get into, because a lot of people I've spoken to a bit older than me, or a lot of people I know who've come from Pakistan, they've said they've had to pay for themselves and do the entire qualification. Lekin yahan par on aise companies mein is a very good thing to try to hold on to. And I knew after university I wanted to build myself thoda sa ek qualification ke saath or experience ke saath, and ACA seemed like a very good option. जी सर. जी, ऑब्वियसली ऐसा भी होता है कि शाहज़ेन, कि जब हमारे बच्चों के दोस्त होते वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या अब आपके अंदर क्वालिफिकेशन वो नहीं, या उसके अंदर आपके अंदर है ही नहीं वो डॉक्टर बनने का, फिर चूज कर लेते हैं देखता कि भाई ये इंजीनियर है या कुछ है. कभी तुम्हारे साथ ऐसा कि दोस्तों के कहने पे तुम आ गए और तुमने कहा नहीं मैं भी वही बनूंगा जो मेरे दोस्त चाहते हैं? ऐसा होता है आजकल हो. Of course. It's definitely peer pressure. It can be good, it can be bad. I think it's important to have achhe dosts with you in that situation, because at the same time you can have friends around you who do not bother with any more education, any more studies, which is a possible route. Like in a lot of the time I've seen people end up regretting those choices. So khud ke liye my puppy, she's a surgeon, so I've definitely seen how doctors have worked and the impact they can have, and I'm definitely been very interested and still very impressed with doctors. Lekin I think I was very secure
khud mein, like that I wanted to do something different, and I can't do anything I don't like. So I think that was quite important. Nobody can. Yeah, exactly. Basically, Shahen, this is very basic. नाज़रीन, आपकी खिदमत में भी अर्ज कर दूं मैं कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे को आप वो बनने दें जो वो बनना चाहता है, क्योंकि अगर वो बनना चाहता है आप उसको वो बनने देंगे तो उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत हाई होगा. जबरदस्ती आप उसको करा तो देंगे लेकिन उसमें वो मोटिवेशन नहीं होगा, तो वो जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिलेगा. देन उसके बाद उसको जो कुछ भी वो कर रहा है और या कर रही है बच्ची, दे शुड एंजॉय डूइंग दैट, either working somewhere, either having studies या पढ़ रहे हो, उनको वो enjoy करना आना चाहिए. अगर वो जबरदस्ती आप उसको बिठा देंगे तो किताबें तो आप गधे पे भी ला दें तो वो उठा के ले जाएगा, लेकिन वो जो आप देखिए ना, आमतौर पे जब आप घोड़ा सवारी करते हैं आप, तो घोड़ा सवारी में आप देखिए और गधे की सवारी में फर्क है. घोड़ा सवारी में जो इंजॉय कर रहा होता है ना, उसका एक रिदम, उसकी एक स्पीड जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, बिकॉज द राइडर इज इंजॉइंग. तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टडी है. जब स्टडी में आप बच्चे को वो करवाएंगे जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, तो आपको नहीं कहना पड़ेगा कि अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालो, आपको नहीं कहना पड़ेगा कि ग्रुप स्टडी करो, आपको नहीं कहना पड़ेगा कि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे अपने सब्जेक्ट से मुतालिक इंफॉर्मेशन करो. तो दैट वुड बी अ डेफिनेटली हेल्प. अच्छा, आप एक बात बताएं शाहज़ैन मुझे, ए लेवल्स के बाद ग्रेजुएशन के बाद CA and then ACCA. What is the difference between ACCA and CA? पहले तो ये बताइए. See, so there's ACA, which is what I'm doing, and it's normally considered सबसे मुश्किल, सबसे लंबा जैसे course, a qualification. एक ACCA है. Yeah, is another version, very popular in Scotland, is a little bit shorter, I think less expensive and not as difficult. लेकिन all of these, and एक भी है CIMA, ये सब chartered accountants, management accountants, different types of qualifications for that role. लेकिन definitely researching is important as well between these roles. But after university, these are the other qualifications that you can get. Or be finance mein, there's CFA, bahut there. Lekin I think that's why I was lucky to join a company, and company mein they offered the ACA and sorry to cut you. Let me take a phone call. Yeah. Ji, assalamu alaikum. Good evening, sir. We have got a student today. Yeah. As well education, should do honest work for everyone, keep everyone the same way. कल हम कवि दरबार में गए थे, तो लड़का था जी, साहब बुले शाह की एक्टिंग की, वो होता चुनरी चेंज करता था, साफ चुनरी चेंज की, वो बस मतलब वो औरतों के साथ खेलता था. Poetry was a game or a scholar, they made into game fun. Reality is कि honest can't be everybody. आप डॉक्टर काउंटर डॉक्टर हैं, कोई भी पेशेंट हो जाए, डोंट सीधे से आपका क्या धर्म है, क्या कहा है. That's why this country has got cancer. इंडिया पास जो भी लोग आए वो पैसा बनाने से आए हैं. इंडिया पाकिस्तान से जो भी ऐसा ही जी. No treatment anyway. ठीक. सर. राइट सर, थैंक यू वेरी मच. देयर वाज अ क्वेश्चन बट हमारे कॉलर बड़ी बात सही कर रहे थे. इंडिया पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, मैं भी ये कह रहा था, बच्चे जो है वो फौरन उनको पैसे कमाने, 20 आवर्स काम करने, 40 के और 20 कैसे कैश इन हैंड कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वहाँ से फाइनेंसेस लेके आते हैं, फिर उनको वापस भी भेजना होता है. लेकिन फॉर्चुनेटली जैसे शाहज़ैन है, यहाँ पर इनको स्टूडेंट लोन की सहूलत है. और आपकी नाज़रीन आपके लिए बता दूं कि स्कॉटलैंड में यू डोंट हैव टू इवन पे फॉर द यूनिवर्सिटी. सो अगर आप ये प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा ए लेवल्स कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो स्टूडेंट लोन से बच जाए, तो देन यू शुड relocate yourself to Scotland when your boy, your girl, your children are about to go in the university. That would help definitely. But जाहिर है उसके लिए या आप पूरा मूव करेंगे या फिर कुछ लोगों को भेजेंगे. एक कॉल और ले लेते हैं शाहज़ैन, देन विल टॉक टू यू. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी सर. ताज़ीम भाई, आपको, शहजान को और बहन सारा को प्यार और भरा सलाम. वालेकुम अस्सलाम. साथ में देखने सुनने वालों को प्यार और भरा सलाम.
وعلیکم السلام. بھائی میں نے اس لیے فون کیا آپ دونوں بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کروں جی بہت کہ آج آپ نے ایک اچیور کو یعنی کہ ہمارے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل لائے. جی. اور میں ایک سوال شہزان سے کروں گا, سن رہے بعد میں بھول جاؤں. شہزان, جی. can you tell us and also can you tell the youngsters how to become an achiever and how did your parents help you? What were the guidelines? Did you go through difficult time? How did you get to this stage? And what message would you convey to youngsters today to get them off the street and some of the things which are happening, they shouldn't be happening. I'll cut the story short. اینڈ میں معاف کیجیے گا ایک مثال دیتا ہوں. جی جی دے دیجیے. آپ کہیں گے کہ آپ بات کو سیاست کی طرف لے نہیں, واقعی ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے بٹ صاحب. سیاست کی بات نہیں ہوگی, بچوں کی اچیومنٹ کی بات ہے. جی جی. صاحب لندن میں تشریف لائے, جی جی, اس وقت حضرت سرورز تھے. جی تو ٹھیک. مجھے ان کی ایک بات پسند آئی, جیسے آپ دونوں بہنوں بھائیوں نے اس بچے کو ٹی وی پر لایا. جی جی. انہوں نے جتنے بھی برطانیہ کے اچیور بچے تھے نا, بچے پاکستانی کمیونٹی کے, ان کو اسٹیج پر لایا. جی. ملیہ لودھی کو کہا کہ جو بچے اچیور ہیں, جنہوں نے زندگی میں کچھ پاکستان کے لیے کیا, اپنی فیملیز کے ہمت افزائی اپنے لیے, ان کو اسٹیج پر لے آؤ. جی. میں نے سوچا دیکھو یار اس آدمی کی سوچ ایز اے پریزیڈنٹ آف دا کنٹری, جی ہاں, تھنکس اباؤٹ دا ایسے اوورسیز. ٹھیک ہے. آپ دونوں بہن بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ, آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. بہت شکریہ. شاہزین آپ کے بات کا جواب بھی دیں گے. شاہزین کو لائے اور یہ ہمارے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. چلیے, ہو سکتا ہے اس کے میسج کی وجہ سے ہمارے اور کئی بچے جو ہیں یا جن کے والدین ہیں وہ اس کو دیکھ کر اپنے بچوں کو بھی اس کی کاپی کرائیں. چلیے بہت شکریہ. شاہزین, you got the question, so if you can answer first, so otherwise we'll forget about it. Gee, no, of course. Definitely. I think it's very normal to face different periods in your life. Alhamdulillah, people say to me, "Oh, you're very smart," things like that. But alhamdulillah, working hard is definitely the reason behind good grades and commitment. So working hard and support from my parents. I think the caller was a parent himself, and many parents listening to the channel today. I think it's very important to have clear communication with their child. For example, I took this route, lekin my sister, who's 1 year younger than me, she took apprenticeship route, different route. So thank you, Shahzad. I'm sorry to cut you. I've got a caller. Let me take the call and then we'll continue. Ji, assalamu alaikum. وعلیکم السلام نقوی بھائی. جی نقوی صاحب, thank you very much. Welcome to the show, sir. آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو, بہن کو بھی سلام ہو. تو خیا علی مدد, مولا علی مدد. جی بسم اللہ. نقوی بھائی, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے, ان کا جو مرضی نہیں آئے ان کو کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے, ان کو اپنی مرضی نہیں تھوپنی چاہیے. ایسا ہی. لیکن میرے پاس ایک چھوٹا سا تجربہ ہے, اگر ٹائم. جی بسم اللہ, بتائیے, ہمیں سیکھنا ہے ایک دوسرے سے. نقوی صاحب, ہمارا ایک دوست تھا بڑا, وہ بھی ڈاکٹر تھا, وہ انسانوں کا ڈاکٹر تھا, میں جانوروں کا ڈاکٹر تھا. تو اس کا بیٹا تھا, وہ تو باپ چاہتا تھا کہ بیٹا بھی ڈاکٹر بنے. تو اس وقت بیٹے کے ساتھ بہت سوار تھا. اس وقت ماحول اس قسم کا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں آرمی میں جاؤں, آرمی میں. اچھا, لیفٹیننٹ بنوں. جی جی. تو مجھے کہنے لگا کہ آپ ہی سے سمجھائے. میں نے کہا بیٹا تو آرمی میں جانا چاہتا بھی ہے نا, تو اگر تو میڈیکل کر کے جائے گا تو ڈائریکٹ میجر ہو جائے گا, اور میجر سے اسٹارٹ ہوگا. اگر اس طرح جائے گا تو سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوگا, پھر کمیشن لے لے, میجر ہوگا, تو ٹائم تو اتنا ہی ہوگا. صحیح کہہ رہے. لیکن اس میں بہت سوار تھا. بہرحال وہ بھرتی ہو گیا, بڑا خوش تھا, لیفٹیننٹ ہو گیا. میجر ہونے کے بعد وہ اس کی سروس پوری ہوئی تو وہ ریٹائر ہو گیا بچہ. اچھا. تو ایک دن مجھے ملا تو مجھے کہنا تھا, انکل میں آپ سے کوشچن لیتا. میں نے کہا کس لیے؟ مجھے افسوس بھی بہت ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا اس وقت میں آپ کا کہنا مان لیتا, میرا چانس بھی تھا, ایڈمیشن ہی مجھے میڈیکل میں مل جانا تھا. جی. لیکن میں نہیں مانا, اور میں گھر بیٹھ گیا ہوں. اگر میں ڈاکٹر بن گیا ہوتا تو ریٹائرمنٹ کے بعد میں اپنا کلینک کر سکتا تھا, کچھ کر سکتا تھا. لیکن اب میں فارغ ہوں, تو بہتر تھا کہ میں ڈاکٹری کر لیتا. لیکن میں آپ کی بات نہیں مانی. اس کا میسج میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بچے اس وقت نوجوان ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا, وہ
हालात को देखते हुए जरा जज्बाती हो जाते हैं और फैसला इस किस्म कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर उनको उस वक्त थोड़ी सी गाइडेंस दे के उन्हें बता दिया जाए और वो मान जाते हैं कि ठीक है ये कर लेते हैं, तो क्या इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? बजाय ये शाहज़ैन से पूछेंगे हम। उसकी मर्जी पे छोड़ दें और वो जी चाहे जी ठीक है। और बाद में उसको पछतावा हो। और दूसरे, आपको नकवी साहब मुबारक हो, मुझे पता लगा है कि आपके साहबजादे ने भी डॉक्टर हो गए, उन्होंने MBBS कर लिया है शायद, तो आपकी दुआओं का सिला माशाल्लाह एक दिन उन्हें भी जरूर वो करेंगे। शाहज़ैन से पूछते हैं। शाहज़ैन, आप वो वाला क्वेश्चन कनेक्ट कर लें। ही वाज आस्किंग फ्रॉम जर्मनी एक्चुअली व्हाट यू नो हाउ यू गॉट इंस्पायर्ड, व्हाट हेल्प you got from your parents, and then obviously what guideline you would like to give to the youngest. So if you finish that, and then I'll put this question in front of you. Yes, so related to this question as well, guidance from my parents is that my dad, he was born and brought up here. My mum, she's born and brought up in Pakistan, Lahore mein, and she's come here, and support by them throughout my education and with my teachers as well. And I think the message I'd give with that is that to the youngsters, to the bacha, people a bit younger than me who go to masjids and you know, have lots of different communities, I think it's very important who your friends are, the people around you, of course. At the masjid, your cousins, your family are very important, but at the same time, we can do more as well with schools, with the community over there. And I think building the network when you're young and focusing on yourself and not being embarrassed. When I was younger, I remember after madrasa, it would be ladies' majlis. I'd go with my mum. I'd take my book. I had homework. People laugh at me. I had work to do. So I think it's not to be embarrassed. If you're studying, be confident. Lots of people are confident in what they do. You're doing A levels. Be confident what subjects you like. I think it's very important to do what your heart tells you. And related to the second question, that's why I was saying seek guidance from your parents. Not parents listen to your children or children listen to your parents. That's a very important distinction. Seek advice and seek guidance from them. Like Uncle who just called did say, definitely parents know better than their children. And I respect my parents for their words of wisdom. But why did I respect them? Because I had clear communication with them. I had good relationship with them. They didn't just shout at me and tell me, you know, I'm older, I'm marbab, listen to me, don't say uff, s. They didn't say like this. I could express my thoughts. Ek dafa I was like, oh, I don't know if I want to do year A level or A level. I was able to tell them instead of talking to other people who might have given me bad advice. I was able to speak with my parents and tell them all my issues. Ek dafa first I wanted to do physics, then I dropped. Then I wanted to do German, then I dropped. I was able to tell them everything, my parents. So I think ऐसे have that ऐसे respectful relationship, not marbab tika marbab help. Of course, but being able to seek their words of wisdom. My dad, he said that he regretted some of his academic choices. So I think learning from them, respecting, and at the same time, you have your own route. And I think some parents have the perception that only a few degrees are useful. For example, to become chartered accountant, if a bachi does English at university, both kharab hai. Is very bad. You can't do anything. My friend at Cambridge, she was the only Pakistani girl for entire Cambridge who was doing English. Lekin she's now becoming a lawyer. There's a lot of options are available. I did a mix between economics or law, lekin now I'm becoming chartered accountant. So I think enjoying and doing the subjects you like, with the advice with your parents, because A levels, like I said, are very important. Good subjects, just if you don't do chemistry, you can't become dentist, you can't become doctor. Like that's important. The child don't take sciences, you won't become a doctor. Yeah. But if you, you know, if you take sometimes psychology or sociology, certain universities might not view it as the best subject. It's good to have children to understand this. It doesn't mean nahi karo, but it's good to know. But I think there's sometimes lack of information. Dono parents ke liye, dono bache ke liye. So that's why having programs like this, having my details, being able to speak, and even after the show, any parents or children have any questions, speaking to people who've gone through the process. And like you were just saying about universities in Scotland, even if you don't live in Scotland, but the bacha goes to Edinburgh, Glasgow, St Andrews to study, you get full, you don't have any loan. Oh, I don't know about it. Yeah.
میرے ایک دوست ہے لیوٹن سے, they were from London but he studied in Edinburgh. They didn't pay any loan and then اس کے بعد بھی they get bursary I think up to 20,000 to do masters جیسے اس کو اوپر on top of the Scottish masters. So a lot of these information and facts is not known but alhamdulillah we have people in. بالکل صحیح بات ہے. سر اس سے پہلے آپ ایک پوچھے سوال, میں ناظرین آپ کو بتا دوں, شاہزین بڑی ایک امپورٹنٹ بات کر رہے تھے کہ بچوں اور پیرنٹس کے درمیان کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. اب یعنی بچہ یا لڑکا لڑکی کیا فیل کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, آپ ان سے جب تک سنیں گے نہیں آپ اپنی بات ان سے کر نہیں سکتے, اور جب تک آپ ان کی بات سنیں گے نہیں تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر دوں, شاہزین جوان ہے ماشاءاللہ, مجھے پتہ نہیں کہ ابھی ان کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ نوجوان اگر شاہزین جیسے نوجوان اگر باپ سے آ کے یہ کہیں کہ میری شادی کرا دو, تو باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو گلے لگائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے گناہ میں نہیں پڑنا, ایک اللہ تعالیٰ نے جو جائز طریقہ میرے لیے رکھا ہے وہ آپ سے گزارش کر رہا ہے. تو اس کو برا نہ سمجھیے کہ اگر بچہ آپ سے آ کے باپ سے کہتا ہے کہ ابا میری شادی کرا دو, تو آپ اس کو نیگیٹو نہ لیں, بلکہ یہ سمجھے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ حرام میں نہیں پڑ رہا. یا بچی ماں سے آ کے کہتی ہے تو اس کو سنیں, میں خاص طور پہ اس معاملے میں ضرور سنیں, کیونکہ یہاں کا جو ماحول ہے اگر آپ اس کو نہیں سنیں گے لڑکے کو فار ایگزامپل یا لڑکی کو, اور انہوں نے باہر مل رہے ہیں جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے ایوری تھنگ از اوپن دیئر ہیئر. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب نوجوان, اور یہ میں بیچ میں بین السطور بات کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ میسج ضرور جانا چاہیے. یہ سب کچھ جب ہوتا ہے جب وی کین کمیونیکیٹ, اگر پیرنٹس اور بچے آپس میں کمیونیکیٹ کریں تو پھر ان کو آسانی ہوتی ہے کریئر چوز کرنے کے لیے اور لائف پارٹنر چوز کرنے کے لیے بھی, which would be long lasting in both way. سوری سر آپ کی بات کریں. بیسکلی شاہزید ہمارے پیرنٹس کے اندر, کیونکہ میں پڑھاتی, I'm really very sorry, I've got a telephone call. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کی حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہے, بتائیے. آپ کی لائن کٹ گئی, دوبارہ کر لیں. میں جی سر آپ I'm sorry آپ کی بات کر گئی تھی. کیونکہ پیرنٹس ہمارے جو پاکستان سے یا انڈیا سے بنگلہ دیش سے آتے ہیں اور ان کی ایک خواہش ہوتی ہے اور جو وہ اپنی خواہش نہیں کر سکے. میں اکثر پیرنٹس کو سنتی تھی, میں آنٹی سیرا میں کیونکہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن اس وقت بہن نہیں بن سکا, یا میں یہ کرنا چاہتا تھا, ماں کہتی ہے کہ میں نے اس لیے میں چاہتی ہوں میرا بچہ بنے. اب بچہ کہہ رہا ہے آنٹی سیرا I'm not interested in becoming a doctor, I really don't like science and it's too difficult for me. اور بچے کے دماغ میں کچھ اور ہے. اب ان پیرنٹس کے لیے کیا آپ کہیں گے کہ بھئی وہ اپنی خواہشات ان کی, they wanted to be a doctor and they could not be a doctor, اب وہ بچے کو فورس کر رہے کہ تم ڈاکٹر بنو. I think definitely this situation is quite common, like with Pakistani or sub Indian parents. Of course, and you hear it a lot. I think for situations like that, the parents should talk to other people outside the family as well. For example, let's say it was someone in my community, I didn't become a doctor, and thoda sa tasalli we can give and say almost that your children are part of you, lekin you shouldn't live your entire life through them as well. They have their own zindagi, and inshallah one day you expect your children to live after you as well. And I think having that balance as well, that you want your child to please you, to obviously make you proud, lekin it's not your pet. Your child is obviously has their own jism, their own agency, independence, and I think parents being able to speak to dusre log, because I think the obsession with doctors or lawyers is because in Pakistan, India, we normally think these are the only stable careers. And ye bhi hai baat, lekin yahan par we have, of course, lekin yahan par if anything, sometimes doctors are the most difficult jobs and aren't always the most well paid, and they have facing a lot of issues in the UK. So I think parents being able to speak to dusre members of the community, especially young people who have done maybe finance, corporate काम पर like lawyer or consultancy mein, accountancy mein, speaking to other people, getting a range of views would definitely open their mind. Sometimes they're just not aware of these other jobs and possibilities. I'm sure I wasn't even aware too much accountants, ACCI, and I'm sure my parents didn't.
but being able to speak and research more, I think will be able to bridge the gap. And like I said, parents having taught us a respect for their children so that they don't always have to do everything that they want them to do in a career. Of course, advise them and they should take the advice. Lekin we should have a more balanced relationship wahan par. बहुत important बात. Your approach seemed very practical that convinced me to ask you this question. For example, Shahzain, you are young now. Your parents ask you कि भाई ये time है कि अब आपकी शादी कर दी जाए. And now you've got two things. Either if you like somebody, that one side, लेकिन generally पेरेंट आपको एक प्रपोजल देते हैं कि वी हैव गॉट अ गर्ल जो अभी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बन रही है. शी इज इन स्टडीज बट बेटर यू गेट मैरिड टुगेदर. आप दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ो, एक साथ भी पढ़ो, अच्छा है, आपकी एक ग्रुप स्टडी भी हो जाएगी. एंड देन यू वुड हेल्प ईच अदर. एक लड़की वो है. एक लड़की है जो डॉक्टर बन रही है फॉर एग्जाम्पल, और पेरेंट्स कहते हैं कि आप शादी कर लो, आप अपना पढ़ो. वो डॉक्टर बन रही है, शी विल डू हर स्टडीज. Which option is more appropriate for you? मैं आपसे for people like you, I'm asking behalf of everybody for you. Yeah. Well, I think it definitely depends individuals, but sometimes if some people can get married while studying, let's say the students study same university or they do the same course, just at ACA, it can definitely be useful. But at the same time, I'm at one company doing ACA. If she is at a different company, there's always going to be a difference. That might be helpful, that might not. With the doctors, definitely they have different workload, different entire lifestyle, and if both partners are willing to cooperate, you just need a lot of communication. People can make it work even across the world. We know so many families, Pakistan mein baab yahan hai, and marriages work. So I definitely think that even while studying, it's definitely, like you said, it's a good option if the child wants to get married. And even if it's during studies, I don't think it's something that shouldn't happen. During studies, it can definitely happen. And I think it depends on the individuals, but definitely understand that it's going to be very different. And the workload is very different. And to think a bit logically with this, practically, but I think it's definitely possible, whatever the situation. Very good. Your parents must have got a message actually, which I wanted them to take it from the discussion. Not only you, बल्कि तमाम देखने वाले हमारे नौजवान जिनके लड़के लड़कियां हैं, ये सब आपके लिए हम इसीलिए पूछ रहे हैं. जाहिर है बहुत सारी चीजें आप पेरेंट्स बच्चों से शायद आपस में डिस्कस ना कर पाते हो, तो हमारा ये फोरम इसीलिए है कि हम बहुत सारी चीजें जो हम समझते हैं कि जरूरी है, वो अब अगर क्योंकि शादी जो है ना वो इंसान की तकमील की तरफ का एक हिस्सा है, और जैसे स्टडी में बहुत ज़्यादा सोच विचार करनी पड़ती है, ऐसे ही शादी में करनी पड़ती है. और फिर एक दफ़ा आप जैसे इन्होंने कहा, अगर आप विलिंग हैं तो करें, और ज़ाहिर है वो रह सकती है, लेकिन इस उम्र के बाद फिर अगला स्टेप, एक डिग्री के बाद फिर आपने दूसरी डिग्री की तरफ जाना है, वो डिग्री यही है जो हम बात कर रहे हैं. जी सर. मेन थिंग शाहजेद, किसी भी फील्ड में, वो शादी हो या पेरेंट्स हो, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. आपकी अंडरस्टैंड अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, और मेरा ख्याल है जिंदगी बेहतर हो जाती है. और दूसरा, माँ बाप के साथ भी हर बात शेयर करना. कोई भी कभी ऐसा नहीं होता कि यू कैन बी परफेक्ट. कुछ गलतियां बच्चे करते हैं और कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, और क्योंकि वो कई दफा ऐसा होता है कि दोस्त या कोई बाहर वाला आपको कोई मशवरा दे देता है, और आप समझते हैं नहीं, मेरे डैड और मॉम जो कह रहे हैं वो नहीं सही, ये जो कह रहे हैं ये सही है, ये मेरे दे आर मोर फेथफुल टू मी, और आई थिंक दे आर बेटर, व्हाटएवर. तो कभी कभी ये गलतियां होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है क्या हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते. मेरा ख्याल है कि आई थिंक द मोर क्लोजर यू आर टू योर पेरेंट्स और फैमिली, इमीडिएट फैमिली, आई थिंक जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती है और आगे बढ़ने की चाहत भी ज्यादा हो जाती है. And definitely from both parties, you might need to work on it. And you were just saying, Uncle, that when it comes to marriage, you'll speak to the partner. You're not going to tell her or him what to do with their life. You're going to speak, come to a conclusion, and as you need with your parents.
They don't tell you what to do. You don't tell them. Nazbillah. You definitely come to solution. You keep them informed, and alhamdulillah, as you grow and become more independent, it helps you. And even when it comes to marriage, one of the first questions is asked, "Kya karta hai?" What's their job? What's their profession? So I think it's very important for the parents who have daughters, when they look for marriage, they say, "What does the son do?" To also put the pressure on their own sons to become worthy men, worthy husbands. So I definitely think that having that clear communication and for everyone involved would definitely help. बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक मैसेज और दे दूं पेरेंट्स को कि मासूमीन का कॉल है कि जो पहला रिश्ता आपकी बच्ची के लिए आए, अगर वो बच्चा दीनदार है और उसमें कोई ऐसे यानी कोई गुनाह फासिक में वो मुब्तला नहीं है, तो उसको की फाइनेंसेस को इतना ना देखें आप। फाइनेंसेस अल्लाह देने वाला है, तो अगर दीनदार बच्चे का जो पहला रिश्ता आए तो वो कबूल करना चाहिए लड़की वालों को, और इससे मसले हल हो जाएंगे। अगर आप आइडियलिज्म में चले जाएंगे तो बहुत सारी लड़के लड़कियां जो है वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल मिलेगा नहीं। यानी अगर मिसाल के मैं और सहरा कर लें, हम लोग 35 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन मेरा दांत टूटा हुआ है, तो मैं अगर इन्होंने पूरे दांत वाले देखती तो आई वुडंट हैव बीन हियर। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि जो पहला रिश्ता बच्ची का आपका आता है, दीनदार बच्चा है, अच्छे पेरेंट्स का है, आपसे मैच करता है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। और फिर फाइनेंसिस का तो वो पैगंबर इस्लाम के पास आया था एक शख्स और कहने आया था कि मेरे पास मेरी रोजी में बरकत नहीं, तो पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि शादी कर लो, इंशाल्लाह बरकत हो जाएगी। सहरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? उससे पहले मैं एक बात और पूछूंगा, पहले आप पूछ लीजिए। नहीं, आप पूछ लीजिए, फिर मैं थैंक यू बोल दूंगा। अब आप ये मुझे बताइए कि 24 घंटे में आउट ऑफ 24 आवर्स आप यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी आप समझ लें ऐसे ही कर रहे हैं, फिर आप कितना डेडिकेशन होना चाहिए अदर देन वर्क जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ने के लिए कितना वक्त दरकार है कि यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट? Yeah. So खुद के लिए I definitely would say you need Calm, so I would definitely get entire days off, full days I need to dedicate to my exams. And calm ke baad, 5 baje ke baad, I'm sitting, I've done my degree, I thought I'd be finished, lekin I'm doing studies up until 10 p.m, 11 p.m, going through the content and doing the work. It definitely requires a lot of work and a lot of dedication and organization of time. And that's why these big companies help you a lot. And definitely give you a lot of support. And I just wanted to add one thing about my university experience. I know lots of people here, Oxford, Cambridge, London, or the Shaheed ke baad wala universities, and people hear a lot of mixed opinions, or they have different reactions, some negative, some positive. Like in Cambridge, man, I think in every other city and town or Shaheed in the UK, there's a Muslim society. There's many Muslims throughout the UK, and even in Oxford, even in Cambridge, Durham maybe, and even there's Ahlebait Shia societies and Shia people. TK Cambridge mein is come, Oxford mein hai thoda. But the environment there, if the student themselves wants to, you will find good people. They will go to the Islamic societies, they'll go to Ahlebait societies. So I definitely say, because in Cambridge and Oxford, students are required to live in the city. Option nahi hai like घर से or to commute. You have to live the undergraduate के लिए. So obviously I know some people whose parents didn't let them go to study because they said, oh, they have to live by it and we don't know this, that. But having that trust, that communication, visiting as well, and getting involved in Cambridge में कुछ colleges है सिर्फ girls के लिए. Only for girls can apply there and live there. So there's definitely, and although there's so many Muslim girls, so there's definitely ways of overcoming different concerns. And speaking to people, I've gone to Cambridge. I know 2 girls as well from my masjid. One's out to Oxford, one's finishing Cambridge, and alhamdulillah, they're still part of the community. So there's still a lot to learn and how to navigate as a Muslim and as a Shia in these places, but it shouldn't be something that stops us because we need to grow in numbers at these top institutions. जी सर, आप जी ये सब कुछ पढ़ाई के साथ साथ शाहजे तुम एक्स्ट्रा काम, कोई कम्युनिटी वर्क कुछ करते हो इस तरह से? मतलब ऑब्वियसली के साथ भी कि टाइम मिल जाता है
ऐसा कर सको तो. I think medically weekends happen naturally to be a bit free. When I was at university, I helped out with a good charity, good youth groups, Shia groups in London, to organise a trip to Cambridge, because it would have been the first time that many people in our community would have been able to go inside the university, full access, because I was a student. And SHS here where I am right now in Birmingham, there's a Shia Khoja Center yahan par bhi starting to help out in the madrasa, in Ramzan Sharif, they have programs. And I think managing your time that way, it's definitely, alhamdulillah, I've been brought up in my adara in Walthamstow, going from madrasa, seeing my parents go. And for me, it wasn't, but of course, when I was a child, it wasn't sirf ana, like read Quran, go home. I enjoyed it with my cousins, my friends, we'd attend. And now we like going to the center to listen to the imam and the majlises. So that environment, to bring that environment in your children is very important, because it's very difficult when you're an adult to start going to the masjid if you've not had that just a pele experience when you've been a kid. Now it's like second nature. Gar, mamu's house and dadi's house, and then masjid. Cousin, sorry, call ले लेता हूँ जल्दी से. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. नबी भाई मुझे आना पड़ गया है थोड़ा सा. जी नकवी साहब, इरशाद. ये सारा बहन ने तो आपके दान को कोई खास इग्नोर शुरू से ही कर दिया होगा, उन्होंने गौर नहीं किया होगा इस पे, लेकिन आपने ये अपने आप में कमजोरी समझी है. मैं पूछना चाहता हूँ कि ये दान के टूटने की कमजोरी को आपने किस तरीके से डिफेंड किया है, छुपाया है? जी बहुत शुक्रिया. किस तरह इसको इस अंदाज में जिंदगी में 35 साल में देखे हैं कि ये दांत आपके लिए मसला नहीं बना था. बहुत शुक्रिया नकवी साहब. शिजान इफ यू अलाउ मी, नकवी साहब मैं आपसे अर्ज कर दूं, अगर मैं इस दांत, टूटे हुए दांत को अपनी कमी समझता तो टेलीविजन पे बैठ के प्रोग्राम नहीं करता, और मुझे कोई मसला नहीं है. और मैं आपसे बिलीव करूं, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे, डेंटिस्ट हैं, और उन्होंने तकरीबन 10 या 11 साल पहले मुझसे कहा था कि आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपके दांत लगा दूंगा. तो मैंने उस वक्त कह दिया था कि हाँ मैं लगवा लूंगा, और आज तक 10 साल हो गए, अभी तक मैंने दांत नहीं लगवाया. तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं. असल में जैसे शेजान कह रहे थे, इंसान की शक्ल कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बल्कि उसका काम इम्पोर्टेंट होता है. तो अगर मैं अपने काम से जो है वो इंसाफ कर रहा हूँ तो यकीनन उसमें कोई मसला नहीं होगा. लेकिन ये अच्छा सवाल है, आमतौर पे लोग इसको कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे पर करम किया कि मुझे इसकी वजह से कोई इतना मसला नहीं हुआ. लेकिन बहरहाल अगर मुझे जैसे ही एक टाइम आएगा जब मुझे फॉल्स टीथ लगवाने पड़ेंगे तो वो ज़ाहिर है मैं उस वक्त लगवाऊंगा. शाहज़ीन आप अपनी बात ख़त्म कर लें, देन वी विल हैव अबाउट 2-3 minutes टू क्लोज द प्रोग्राम. Just finishing off the point that wherever you study in the UK, wherever people go, you'll find good people, bad people. Some of my good friends aren't even Muslims, but you know they're very sharif, and then having good Muslim friends is also very important. And we should definitely strive to be at the best of universities, best of jobs, to establish ourselves, because if we don't go there, then when are the Muslims going to go? Just in my company, pehle there wasn't even a namaz ki jagah, there was no little room, but Muslims came, they petitioned, they asked, and now they have a big prayer room. And ऐसे छोटे चीज़ें, like when you enter the working sphere, and ऐसे you see many Indians, many Hindus in Cambridge, Oxford. There's so many Hindus, काले बहुत है, लेकिन पाकिस्तानीस कम है. मुसलमान भी है, लेकिन Shias बहुत कम है. So I think it's very important to, you know, we have some pioneers in the community, and to be proud and to be the first, and at the same time giving back to our own community, and through charity work, and through speaking to the youth, and in madrasas going and having conversation. SHEs that would definitely be able to give back to the community. बिल्कुल सही है. जी सारा कुछ कहेंगे आप? जी, मैं शाहज़ीन, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू ऑन आवर प्रोग्राम, और आई एम श्योर आज हमारे जवान बच्चों को कोई एक मैसेज मिला हो, और आपकी पढ़ाई के बारे में, हाउ यू स्ट्रगल, वॉट एवर यू डिड, जिस तरह से पढ़ाई की, और जो अच्छी बातें तुमने बताई कि अपनी पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, बहुत सारी बातें. अगर किसी एक को भी फायदा हो जाता है तो आई थिंक उसका अजर तुम्हें जरूर मिलेगा. और हम बहुत शुक्रगुजार हैं तुम्हारे कि तुमने आज आके और हमारे प्रोग्राम को
بہت اچھا، ہمیں بھی محسوس اچھا ہوا کہ ہمارے بچے، شیعہ بچے اسپیشلی، کچھ زندگی میں بنتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم اسی لیے انوائٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے کچھ اچیو کیا ہے یا کچھ بن رہا ہے تو وہ ضرور ہم سے ہمیں ای میل کرے، گیٹ ان ٹچ ود اس، اور ہم ڈیفینیٹلی انوائٹ کریں گے. تھینک یو شاہزین. Shahzeen, if you want to give message to them, 30 seconds. Ji, alhamdulillah. Thank you so much for having me on the show. And my message would be, work hard, communicate with your parents, be proud of what you do, and speak to other people, speak from other members in the community who have the experience. And even after this show, if anyone contacts and would like to know more, and then definitely I'd be more than happy to speak. بہت شکریہ شاہزین. یو ول گو آف اسکرین ان اے منٹ اور سو. مین وائل سیرا. ناظرین، ہم آج کا آپ نے پروگرام ہمارا دیکھا. ہم نے ایک نوجوان جو بقول ان کے ہائی اچیور تھے، ان کو ہم نے بلایا تھا اس پروگرام میں نوجوانوں کے لیے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی کمیونٹی، اپنے نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کام کریں. لیکن یہ آخری 4-5 منٹ میں 5 منٹ لینا چاہتا ہوں مادر وطن کے لیے. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، میں بلا امتیاز کسی سیاسی جماعت کی نہ میں مخالفت کر رہا ہوں، نہ کسی کی سپورٹ کر رہا ہوں. میں ایک پاکستانی کے طور پر آپ سے مخاطب ہوں، اپنے مادر وطن کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے. ہمارے نوجوان یہاں پر جب میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو، کتنا ان کا ایمبیشن ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی کہاں گئی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ اقوام عالم جہاں پر حملہ ہوتا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کس پارٹی نے کیا ہے، میں کہتا ہوں دہشت گردوں نے پاکستان پر حملہ کیا تھا 9 تاریخ کو. اور کسی بھی آپ تہذیب یافتہ ملک میں چلے جائیے، وہاں اگر دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے تو لوگ وہاں کینڈل لائٹ لے کے نکل آتے ہیں ان سے یکجہتی کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے اپنے لوگوں نے اپنے گھر جلائے اور اس پہ وہ خوش ہیں. مجھے پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ تباہ ہو گیا، ہو سکتا ہے بن جائے گا. مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے گھر جلا کے ہم خوش ہیں اس بات پر. ہمیں افسوس نہیں ہو رہا کہ ہمارا گھر جل رہا ہے، ہمیں افسوس نہیں ہو رہا کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، لیکن ہم خوش ہیں اس تباہی پر. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے، آپ کا سیاسی نظریہ کسی سے مطابقت رکھتا ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، پاکستان ہے تو سیاست دان ہے. اور پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے جو نوجوان، ہماری جو فورسز ہیں، آپ دیکھیے جو کہتے ہیں نا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ہم اپنے شہیدوں کی یادگاروں کو تباہ کریں اور ہم سمجھیں کہ ہمارے اندر شعور ہے، ہم اپنی تنصیبات کو تباہ کریں اور ہم سمجھیں کہ ہم میں شعور ہے، ہم اپنی املاک کو تباہ کریں اور ہم سمجھیں ہمارے اندر شعور ہے. تو خدا کا واسطہ اس شعور کو جو ہے وہ اب پس پردہ رکھیے. آپ اپنے دیکھیے ہمارا تابناک ماضی تھا. پشاور ریڈیو اسٹیشن، میں یہاں چیمسفرڈ جاتا ہوں تو جیسے ہی داخل ہوتا ہوں شہر میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے مدر پلیس فار ریڈیو مارکونی. پشاور ریڈیو اسٹیشن جو جلایا گیا، جو تباہ کیا گیا، اس کے اندر آرکائیو تھے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن 1937 میں مارکونی جس نے خود جا کے وہاں پر پہلا ٹرانسمیٹر جو ہے وہ لگایا تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا. یہاں آپ دیکھتے ہیں یو کے میں جو گھر ہوتے ہیں، اگر کسی میں گھر میں کوئی نامور شخص رہا ہوتا ہے تو باہر لکھا ہوتا ہے کہ اس گھر میں فلاں شخص رہا تھا. تو ہم ایز اے قوم ہمیں سوچنا چاہیے، ہم نے اپنا تابناک ماضی اپنے مستقبل کے ہاتھوں تباہ کرایا. اور وہ نوجوان جس کو کالج جانا تھا، یونیورسٹی جانا تھا، جس کو اپنے فیوچر کی فکر کرنی تھی، وہ آگ لگانے میں، جلاؤ گھراؤ میں لگا ہوا ہے. خدا کا واسطہ آپ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھیے، جو بڑے لوگ ہیں وہ اشرفیہ تو بچ جائیں گے، اشرافیہ کہ بچوں کو کچھ نہیں ہوگا. آپ کے نوجوان بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو رہا ہے. جب ان کو بلیک لسٹ میں نام آ رہا ہے، وہ باہر نہیں جا سکتے، ان کے مسائل ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ سیاسی طور پر کسی کو
سپورٹ کریں. ہماری فورسز جو ہیں اپنے گھر میں کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر کے فرد کو کسی دشمن کے حوالے کر دیں یا اس کو تباہ کر دیں. ایز اے پاکستانی اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے میں, کیونکہ یہ حق کا چینل ہے, اہل بیت کا چینل ہے, اور اہل بیت جو ہے وہ جڑنا سکھاتے ہیں, ہمیں تقسیم ہونا نہیں سکھاتے. اہل بیت سکھاتے ہیں اور اپنے دشمن سے بھی آپ جو ہے وہ نرمی سے بات کریں. کوئی مجھے بتائے کہ ہمارے کسی ائمہ میں سے کسی نے اپنے دشمن سے ایسی بات کی ہو, کسی نے اپنا گھر جلایا ہو. ہم گھر جلانے والوں میں نہیں ہیں ہم, تو ہمارے تو گھر جلائے گئے ہیں, تو ہم کیسے گھر جلانے والوں پہ خوش ہو سکتے ہیں؟ تو جو آپ کے نوجوان ہیں ان کو بھی روکیے, اور جو سیاستدان ہیں ان کو سیاستدان کو نمٹنے دیجیے آپس میں. آپ ہماری فورسز اگر ہماری موجود ہیں, اگر ہمارا حفاظت کرنے والی فورسز جن کے بچے شہید ہوئے, آپ ان کی ماؤں سے جا کے پوچھئے کہ شہادت کیا ہوتی ہے. اور میں بتا دوں یہ شہادت کا رتبہ یہ ہے کہ شہید اپنے ساتھ کتنے ہی لوگوں کی شفاعت کرائے گا, یہ علماء سے پوچھے گا. تو مادر وطن کے لیے سوچئے, سیاست بعد میں آئے گی, سب سیاستدان مر جائیں گے, سیاست مر جائے گی, لیکن ہماری مادر وطن پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ. تو دشمن کو اپنی یکجہتی سے ضرور مات دیجئے اور کسی کے بہکانے میں نہ آئیے. ہماری فورسز, ہمارے افواج میں غلطیاں اپنی جگہ, لیکن حفاظت ہم مل کے کریں گے. جب تک ہم ٹوگیدر رہیں گے, ڈیوائیڈ اینڈ رول کو ہم نہیں برداشت کریں گے. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, اہل بیت چینل زندہ باد. میں تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا گوں کہ پروردگار آپ کو پروردگار صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے